대부분 기도하는 사람들, 말씀 받는 사람들이 놓치는 부분이 있습니다. There is something that most people who pray and receive the word lose hold of. 언제든지 여러분들이 지금 어떤 응답이 일어나는가를 아셔야 되는 겁니다. Whenever it is, you must know what kind of answers are arising. 예수님께서 가장 먼저 하신 일이 The work that Jesus did first and 사단을 foremost 끄는 겁니다. was breaking down Satan. 일부터 먼저 돼야지 허감부터 꺾어야 되는 겁니다. So we must first and foremost break down the force of darkness. 이때 주의 천사들이 수종들더라. And at this time, the angel of the Lord assisted him. 이어서 산에 올라가게 된 겁니다. And then afterwards, he, in continuation, went up to the mountains. 이렇게 말씀하셨어요. And when he did so, this is what he said. 나를 따라오느라. Matthew 4:19, follow me. 걱정하지 말고 나를 따라오느라. Do not worry about anything, but follow me. 내가 너희로 사람 낚는 어부가 되게 하리라. I will make you fishers of men. 이렇게 하시고는 산으로 데려갑니다. After he had done that, then he went up to the mountain. 거기에서 중요한 메시지를 하시게 된 겁니다. And there he gave a very important message, the Beatitudes. 5장, 6장, 7장입니다. That is Matthew chapter 5, 6, and 7. 단순한 설교를 한 게 아니고 모든 설교의 요약이라고 볼 수 있습니다. It wasn't just a mere sermon, but it became the very essence and the summary of all the sermons. 신학자들은 뭐라고 얘기했냐면은 마태복음 5장, 6장, 7장 이 산상보훈을 왕의 선언문이다 이렇게 해석을 했어요. Many scholars actually refer to this Sermon on the Mount as a proclamation of the 저도 king 그렇게 봅니다. and declaration of the king, and that's what I also understand it 제일 as. 중요한 게 지금 무슨 일이 나며 우리에게 가장 중요한 거는 응답이 아닙니다. What's arising right now and what's most important to us is not the answer. 영적 상태입니다. It is our spiritual state. 여기에 따라 모든 응답이 다 오고 실패가 다 오는 겁니다. Because depending on our spiritual state, all the answers come and also failures arise. 예수님께서 굉장한 메시지를 하고 계시는 겁니다. In this most critical time schedule, Jesus gave the most important 꼭 message. 기억해야 됩니다. You must keep this in your mind. 우리는 신앙 수준이 너무 하나님 축복을 모르니까 이게 맞다 안 맞다 이런 데 시간 보내죠. Because our level of faith is so low that we spend most of our times wasted away thinking which one is right and wrong. 여기서 온다니까. But answers do not come based on your determination of that. 여기서요 굉장한 일이 벌어지기도 하고 이것 때문에 굉장한 실패가 오기도 하고. But it is actually dependent upon your spiritual state. Depending on your spiritual state, all the tremendous answers can come and failures can come too. 예수님께서 뭘 설명하시는 거 하니까요. And here, what did Jesus explain? 참된 복이 뭔지, He 이 참된 복의 시작이 무엇인지를 설명했어요. Jesus explained what is the start of true blessings. 자, 뭐 다 복을 받기를 원하겠죠. I'm sure everyone wants to receive answers and 참된 복의 blessings. 시작이 뭔가를 예수님이 설명하셨어요. However, Jesus explained the true start of true blessings. 굉장히 중요한 얘기 되죠. And this is a very important thing. 오늘 여러분들이 여기서 지금 서론에서 꼭 기억해야 되는 겁니다. So in this introduction, you must remember 산에 올라가셔서 무리들을 모아놓고는 설명하시다는 거예요. Jesus went up on the mountains and he gathered the crowds, and then this is what he said. 공생애를 딱 시작하는 설교를 시작해요. In other words, this is the very first sermon as he begins the public earthly ministry. 시작하실 때 이 사단의 세력부터 꺾어버린 거예요. And first and foremost, he crushed and destroyed the works of Satan. 복에 대한 설명을 한 겁니다. And then he explained what the true blessings are. 사람들은 주로 이제 복을 어떻게 생각하느냐면요. So usually, this is how the people consider blessings. 장수하는 게 복이다. Living a long life, 그래 오래 사는 게. 빨리 죽으면 복 longevity, 못 받은 것처럼 얘기하죠. and
living a long life is a blessed life. 아주 건강하게 이게 복이다. And also, living a healthy life is a blessing. 또 사람들은 얘기합니다. And also, people say this. 돈이 많으면 그 복이다. Having a lot of material wealth is also a blessing. 명예가 올라가고 이거 다 복이 아니냐. If you have a fame and great reputation, then 얘기를 합니다. that's a blessing 또 too. 후손이 잘 되고 이 복 아니냐. And if your next generation is well off, then that's also a blessing. There's no greater blessing than that for your posterity. That's how they consider the blessing. 그러면은 오늘 예수님 메시지는 틀린 게 되지. If that is actually true, then Jesus' sermon is wrong. 바리새인들이 더 맞는 거지. What Pharisees claim would be right. 바리새인은 여기 해당되는데. Because Pharisees, they belong to what they said would be the true blessing. 바리새인들이 이 말을 못 알아들은 겁니다. 그걸 망한 거예요. However, Pharisees failed to realize and understand Jesus' sermon. That's why they perished. 이걸 복이라고 말씀하지 않습니다. The Bible does not say these 5 things as true blessings. 받은 사람이 장수해. Those who have received the genuine true blessing must live a long life. 하나님의 진짜 복을 받은 사람이 건강하고 돈도 있고 명예도 있고 후대들이 있어야 되는 거예요. Those people who have received God's true blessing must be healthy and have material wealth and have the good fame and posterity. 골치 아파요. 그 빨리 가는 게 나아요. And without knowing God, if you live a long life here on earth, that will cause a lot of headache. 하나님의 복을 받지 못한 사람이 사단의 심부름한 사람이 돈 있다. 그 사람이 문제예요. And those people who have not received God's blessing by running Satan's errand and also having lots of material wealth, that's what's causing so much trouble. And that's why fame itself becomes a problem. 이걸 복이라고 생각해요. However, the people of the world consider these things as a 진짜 blessing. 복을 받은 사람이 명예를 가지면요. 많은 사람 살리게 돼요. However, those who are truly blessed have this fame. They can use that to save many other people. 이 강대국 나라들은요. 이걸 복이라고 생각합니다. Powerful nations, they consider these to be 창세기 3장, blessings. 6장, 7장. 하나님 안 믿어도 우리 능력 가지고 Genesis chapter 3, 6, and 11, even though people don't believe in God, if they can have their own power, if we have this prosperity of great wealth, and as we build the Tower of Babel, isn't that a blessing? That's what they think. 맞는데 착각입니다. Even though that does sound right, but it is actually wrong. 이 강대국들은 후대까지 다 망쳐난 거예요. That is why these powerful nations have destroyed all the posterity. 성경 말씀을 잘 잡아야 돼요. The Bible does not lie. You must hold correctly to the Bible. 지금 현재 강대국도 정신 차려 기도해야 되겠죠. 앞에 강대국들이 후대까지 재앙에 안 빠지게 나라가 없다니까요. If you look at all these former powerful nations of the world, there isn't a single nation that did not make our posterity fall into 하나님 안 destruction. 믿어도 우리가 뭐 잘 살고 있지 않냐? 창세기 3장. Because they claim, John chapter 3, that even though we don't believe in God, we are well off on our 잘 own. 되고 있냐? Don't you see how prosperous, how flourishing we are? 힘을 가지고 성을 쌓고 바벨탑 쌓는 거 아니냐? Because we have so much power and we can build this Tower of Babel. 잠깐 들으면 맞는 말 같아. Temporarily, it may sound right, 몇백 년의 후대까지 망하게. but for hundreds of years, they destroy the next generation. And many people think this way. 우상 숭배하니까 뭐 응답하지 않냐? Because we do idol worship, we gain all these answers. 13장, 16장, 19장. Acts chapter 13, 16, and 19. 이게 얼마나 큰 응답이냐? How great of an answer is this? 이렇게 생각합니다. That's what they think. 이래서 증거 있습니다. And we have the evidence of this. 다 뭐 괜찮아요. 본인들 망하는 괜찮은데 It's understandable that if they can perish, but they even bring destruction to their next generation. 후대만 망하면 돼. Perhaps it's okay 하나님 up 없이도 to their next generation. 받았다 생각하고 후대 안 망하면 되는데 Without God, they can have all this blessing 일으켜서 많은 나라까지 망한다. to their next generation posterity, but without God, they are causing so many wars. 이 복이 아닙니다. That is not a blessing. 예수님께서 오늘 굉장한 메시지를 했어요. Today, Jesus gave a very important message. 산에 올라갔어요. He went on the mountain. 이 복을 얘기했는데
어떤 그 힘이가 제일 큰 거 안에서 5장부터 저 18절까지 다 읽어보면 He spoke of these blessings. If you read from verse 1 all the way to verse 틀린 18, 복이 뭐냐를 알아야 되는 거예요. we have to know what these incorrect blessings are. 그렇죠? right? 틀린 복이 뭔가 알아야 돼요. So what are these false, fake 지금 blessings? 이스라엘은 로마의 속국이 됐습니다. So currently, Israel was colonized by Rome. 그래가지고 아무 힘 없이 로마에서 분봉왕이라고 하죠. 여기저기 왕을 세워놓고 압력을 넣고 있습니다. And without any power whatsoever, that they were assigned, they're designated as kings in different provinces. 로마 황제를 섬기는 헤롯 왕이 인기를 끌기 위해 헤롯 성전도 지었습니다. And King Herod, in order to, as he worships the god of 이게 복이 아니다. emperor of Rome, he built his own 이거 temple. 복이니까 재앙이지. The Herod temple that's not a blessing, that's a curse. 아니 로마에 아부해가지고 왕도 되고 성전도 짓고 자리를 차지하고 출세해 있단 말이에요. 이게 복이 아니라는 거예요. So King Herod, he flattered the Roman Empire. That's why he became king. And then he was able to build a temple and he became successful. That is not a blessing. And Jesus says something that is completely opposite to the extent that we have no choice but to feel perplexed. 복음 완전히 없는 종교생활, 이거는 복이 아니에요. 틀린 겁니다. And this life of religion, it's not the gospel. It's completely false. 그러니까 당연히 전도도 모르고 선교도 모르고 이러니까 재앙이 기다리고 있는 거예요. And because they don't know evangelism, they don't know missions, that's why inevitably disasters were waiting. 몇십 년 안 있어서 주후 70년 이스라엘은 완전히 망하게 됩니다. And Jesus spoke of this imminent destruction. That's why after 70 AD, there was fall of Israel. 전 세계로 유랑민이 됩니다. And what about the next generation? They were scattered all throughout the world as wanderers. 여러분 복이 아닌 걸 잘 알아야 돼요. So you need to first know these blessings that are not true blessings. 지금 만들어지느냐가 중요합니다. What's important is your spiritual 여러분, 교회 state. 앉아서 말이죠. 늘 이야기하지 않습니까? 교회 가 보면은 뭐 문제 많이 보입니다. I always tell you this, that when you go to church, you will be able to see so many problems. 이 문제 때문에 교회 다니기 너무 힘들다. 그 사람의 영적 상태 어떻게 되겠어요? If you say that, oh, it's so hard and difficult to live my walk of faith in the church, well, then what's going to be your spiritual state? Of course, there are conflicts inside of the church. I mean, that's rightful. 문제 있는 사람 교회 와야 돼요. People who have problems must come to church. 어떻게 생각하십니까? What do you think about 문제 this? 있는 사람 교회 안 와야 됩니까? Is it that people who have problems should not come to church? Should they go to Chali religion? 남녀 호랭개교? Should they go to Namyo Horakenkyo? Should they go to all these cults? No, those people who do have problems must come to church. 위기 있는 사람 이런 사람이 와야 돼요. People who are inside of conflicts, who are facing crisis, must come to church. 받고 하나님의 능력으로 변화되는 거예요. They must receive the forgiveness of sins, receive salvation, and they must receive God's grace and become God's children. 또 그래서 아까 어제 얘기했잖아요. 이 원단 때요. 늘 문제 속에 있는 답, 하나님의 새로운 갱신, 하나님의 기회 이걸 잡으면 이 상태가 완전히 달라요. If all the time, if you can truly seek and find God's answer in the midst of problems, if you can find God's renewal instead of conflicts, if you can find God's opportunity in the midst of crisis, 평생 기억이 then your 됩니다. spiritual state will be restored. So for the rest of your life, you must remember 삼위 하나님이 눈에 보이지 않게 완벽하게 나에게 역사합니다. the Holy Triune God, unseen to our eyes, God is perfectly at work. This is what I am talking about. 하나님이 준비해 놓으신 보좌의 축복 9가지가 내게 계속 역사합니다. The 9 blessings of the throne must continuously be at work in my life. 증거기 때문에요. 역사했나 And since the rest of the things will be our evidence, continuously the blessings will come upon us. 참된 복이 무엇인지를 오늘 예수님이 설명하고 있는 거예요. And today, Jesus is explaining to us what those true blessings are. 여러분 보면은 이해가 안 될 정도로요. 심령이 가난한 자 복이 있다. To the extent that we cannot fully fathom, but it says, blessed are the poor in spirit. 이 사람들 들으면 이해 못하지만 이 사람 딱 필요한 말이에요.
네 그 심령이 가난해야 그게 복이 있는 거야. But those people who are holding on to this incorrect blessing can never understand. But Jesus was actually telling them that they must have this true blessing. So these 그래야 8 blessings. 천국이니까요. Only then theirs is a kingdom of heaven. The heaven is yours. And blessed are those who mourn. They are the ones who are 어떻게 복이 blessed. 있습니까? How can we be 이렇게 생각할 blessed? 수 있어요. You may think that 애통이 way 괴로운 건데. because mourning is painful. But really open your eyes and see 애통하는 this. 자 하나님의 위로를 받게 될 것이다. Because those who mourn shall be comforted by God. 시대를 잘 보라니까 현실을요. Really look at 세상을 the 잘 보면 age. 알아요. Look at the present reality. Look at the world, then you will know. 온유한 자 복을 받으는데 이 복이 있으니 이 사람이 땅을 기업으로 얻을 것이다. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. 이 사람들이 강대국들이 전쟁 일으켜서요. 땅을 기업으로 얻은 적은 한 번도 없어요. 결국은 다 뺏기죠. As these powerful nations wage all these wars, never once were they able to ever inherit the earth. 예수님 말씀을 한번 보세요 지금. And look at the words of 의에 Jesus. 줄이고 목마른 자 복이 있다. And those who hunger and thirst for righteousness, they are blessed. 갈망하는 거 그게 복입니다. And really, having this hunger and thirst to receive God's grace, 다른 you are the 사람을 blessed one. 긍휼히 여기는 자 복이 있다. Blessed are the merciful, 그래야 네가 긍휼히 여김을 받을 것이다. for then you shall receive mercy. 마음이 정결한 자 복이 있다. And blessed are the pure in heart, 하나님을 볼 것이다. for they shall see God. 예수님이 지금 말씀하셨어요. This is what Jesus said. 화평케 하는 자가 복이 있다. Blessed are the peacemakers, 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이다. for they shall be called sons of 또 God. 나왔어요. And then also, this is what it says. 의를 위해서 핍박을 받는 자 복이 있다. Blessed are those who are persecuted for righteousness' 천국이 sake, 저희 것입니다. for theirs is the kingdom of heaven. 딱 8가지 복을 얘기했어요. So he spoke of these 8 8가지만 blessings. 다 외울 필요도 없고 한 가지 딱 하나 요약하면 뭡니까? There's no need for you to memorize all these 8 blessings, but in somewhere, in one term, what is it? 세상 사람들이 잠깐 살다 갈 사람들이 복을 받는 이 사람들이 깨닫지도 못하는 얘기. So these are the words that these people of the world who will just live a fleeting life on earth can never ever understand. But in common factor, this is what you will find. What do you see? 제일 많이 나온 게요. What you find the most? 10절입니다. Verse 10. 천국이 너희 것입니다. Theirs, yours is the kingdom of heaven. 12절입니다. And verse 12. 하늘나라에서 네 상이 큽니다. Great is your reward in heaven. 자 뭡니까? And what does that mean? 정말 참된 축복을 받을 영적인 그릇들이 준비된다 이 말이에요. 이 뒤에 응답이 오기 시작하는 겁니다. It means that you will have the full preparation of the spiritual vessel unto which that you will receive these tremendous blessings. 시작입니다. 진짜 한번 해보세요 이게. So this is a start. Why don't you try this out? 뭐 내게 응답이 요만한 거 왔다 안 왔다 문제 아닙니다. This small answer came to me or has not come to me. It does not matter. 여러분 기도할 때 응답이 오면 그리스도고 안 오면 아닙니까? When you pray, when you receive an answer, is that really the Christ? And if you don't receive an answer, the Christ is not the 70억 Christ? 인군이 No. 기도 응답 못 받아도 예수는 그리스도입니다. Even if the entire 7 billion people of the world do not receive answers, Jesus is still the Christ. 이게 두 개가 응답이에요. What is a true answer? Spiritual state and the spiritual vessel. 제발 기억해야 됩니다. You must remember 영적인 상태와 그렇습니다. your spiritual state and vessel. 예를 들어 보겠습니다. Let me give you an example. 내가 돈을 1,000억을 움직일 능력이 있다면요. 그거 없어져도 또 생겨요. If I have the ability and capacity to move and control $100 million, then even if I lose it, I will again be able to earn it. But the problem is that you don't have the full preparation and vessel for it, but you have that money, that's when all the problems will come. 아무리 어려움 와도 내가 이 데 있으면은 아무런 문제 없어요. Despite all the hardships and difficulties, if you have the preparation of your spiritual state and vessel, then nothing can be a problem. 하나님이 말씀하는 복음이 말씀하는 진짜 축복이요 응답입니다. And this is a true blessing and true answer that the Lord has spoken to us and the Bible speaks of. 이 응답이 계속 온다니까요. And continuously the answer of the Trinity and the throne will come to you. 그러니까 결국은 뭡니까? That's why ultimately, what is it? 하나님이 완전히 어떤 응답을 내 역사하시는 거니까 나를 보좌로 삼는 거예요. With what answer will God continue to work upon us is that He will make us as His throne. How amazing is that?
This is what's important. 그래서 나를 살리려 보고 나의 24. That's why reviving myself is called my 24 hours. 이번 원단 메시지는 굉장히 중요합니다. And this year's New Year's message is very important. You must always keep this in your 진짜 mind. 응답이 뭐냐는 거예요. So what is the true answer? 하나님이 우리가 교회에서 예배할 때 And when we give 기도할 worship to 때 God 그때에 보좌의 축복이 임하는 거예요. and pray to God in the church that His throne will come upon our church. That's what we call the church 24 드디어 hours. 이 힘이 쌓여 있기 때문에 여러분이 나가면요, 여러분의 업, 여러분의 현장이 거기에 보좌의 축복이 임해버렸다. Because you will continue to accumulate the strength and power wherever you go in your occupation, in the field, the throne of God will come upon 요셉이 you. 있는 곳에 Where Joseph was. 세 가지. These three things. 그렇죠. 자, 요거 조금만 생각하면 돼요. And just remember these three things. 우리 특히 나이가 조금 들어가시는 분들은요, 완전히 이거 하셔야 돼요. Especially those who are aging, who are getting old, 그러면 you 젊은 must remember 사람보다 this. 훨씬 파워 있게 돼요. 왜냐, 경력이 많이 있기 때문에. Because you have lived, have much experience, then you will have so much power if you can do 다윗이 this. 어디냐에 따라 이 축복이. So depending on where David was, these blessings followed. 임마누엘의 중직자가 어디 있냐 따라 하나님이 그 축복을 그리로 몰아가시는 것이에요. Depending on where the church officer of Emmanuel Church is, then God will bring all these blessings. 진짜 응답을 알아야 돼요. You must know what the true blessing 아니 is. 임마누엘의 렘넌트가 어디냐? 거기에 따라 하나님은 모든 걸 가지고 가시는. Where is the remnant of Emmanuel Church? That's where God will bring all these blessings. 그뭐 요거 조금 받았다 안 받았다 아무 중요한 거 아니에요. It's not ever important whether you're receiving this answer or that answer. 난못 받은 사람 편하게 누가 옳다 맞다 그거 별 중요한 거 아니에요. And people who don't receive answers is so noticeable because it's not important whether this is right or wrong. Even if you find this to be correct, what about on the other person's 틀렸다고 봤는데 position? 지나보면 옳을 수도 있어. 그건 알 수가 없어요. Even though you thought that was wrong, but after a passage of time, nobody knows whether that was actually wrong. 여러분이 이 축복을 누리고 있으면 그게 중요한 게 아니라 그 말이에요. But when you're enjoying these blessings, those things are not that important. 얘기하면요, 여러분이 보좌의 축복이 쏟아지는 응답을 지금부터 받으면 모든 사람이 문제돼도 괜찮아. And let me tell you this again. If you can enjoy the blessing of the throne that's pouring down upon you, even if all the people are problematic, it will not matter. 사도행전 2장 축복 응답 받으면 안디옥 응답 받으면 모든 교인이 이상해도 괜찮아. If you can receive the answer of the throne in the church, that is Act chapter 2 and Act chapter 11, 19 of the Antioch church, then even if all the people in the church are all strange, it will not be a matter. 왜 교회 와야지 어디 갑니까? And all the strange people must come to church. Where should they go to? 완전 복음에 빗나간 사람은 영적 문제인 사람 교회 와야지 어디 가야 됩니까? And those people who are strict with spiritual problems and who are deviating from the gospel must come to church. 영적 문제가 한 사람 꽉 모인 게 맞아요. If our church is really the correct church, then it is right to have all these people who have spiritual problems. Then you hold to these people and you give them healing. And also, ultimately, your occupation. 이게 보좌 축복이만. And the blessing of the throne will come upon your occupation. 예외 없습니다. There's never a single exception. For example, to Joseph, to David, to Daniel, 가이오에게 and to Gaius. It will be the 놓치면 same. 안 됩니다. Do not lose hold of it. 결론입니다. Conclusion. 드디어 어떤 일이 벌어집니까? Ultimately, do you know what happens? 예수님이 말씀하십니다. This is what Jesus said. 마무리를 이렇게 하셨다. This was how Jesus summarized. 마무리 이렇게 하셨어요. This is how he brought the 너희는 closure. 세상의 빛이다. You are the light of the world. 예수님이 그렇게 말씀하셨어요. This is what Jesus said. 너희는 세상의 소금이다. You are the salt of the earth. 여러분이 지금은 냉장고 있는 시대인데 우리 어릴 때 냉장고 없었어요. We have refrigerators these days, but when I was young, we didn't have a refrigerator. 짜게 만들어 놓습니다. So no matter what food or meat that we had to salt it. 그냥 먹으면 죽습니다. If you just eat the food as it is, then you may die. Sometimes because of the food poisoning, you can die immediately. That's why salt was so important. 너희는 세상의 소금이다. You are the salt of the earth. 육신적인 빛이
집안에 아무도 안 들어온다. 어떻게 되는 줄 아십니까? Let's say that there's no light, physical light to your home. 질병투성이 되죠. Then you will have all kinds 여러분 of 집에 diseases. 만약에 전기가 나간다. 어둠에 사로잡힐 수밖에 없어요. Let's say that your house doesn't have electricity light at all. Then you'll be filled with darkness. Spiritually, it's the same. 영광의 그리스도 생명의 빛이 비추면 흑암은 저절로 도망가는. The light of the glory of Christ of life shines upon you. Then all the force of darkness have no choice but to flee. 17절 18절 이렇게 말씀합니다. And verse 17 and 18, this is what it says. 여호와의 말씀 1.1핵이라도 없어지지 아니한다. And not in a single iota or a dot of the word of the Lord will not pass away, but it will be all fulfilled. 이 기도가 뭔가 응답이게요. 여러분에게 각인되어지고요. So all these answers and blessings must be imprinted upon you 계속 역사합니다. and will continue to work by laying down the roots and forming the nature. There's only one thing that I do. 30년 전에 부산부터 시작해서 여기까지 올 때요. 많은 사람들이 늘 하는 말이 문제 많다고 말해요. 30 years ago until now, thus far, all the people said was that we have so many problems that they said nothing's working out. They always say we're in a time of crisis. They all say that nothing's going to work out for this person. This is not going to work out. 저는 그것 말리는 일만 30년 했어요. But I've been doing all this work for the past 30 years that is not true. 누가 맞았습니까? Do you know who's right? 좀 더 두고 봅시다. Just why don't you just give some time and really wait and see? 그러니까 걱정하지 마시라는 게 이게 중요합니다. That's why don't worry at all. What's important is your spiritual state and your spiritual vessel. 갑자기 아니에요. 오래된 거예요. People say that all of a sudden I have cancer, but it's not all of a sudden. 영적 상태. It's the same spiritually. 응답 다 오간다니까요. Depending on your spiritual state, all the answers and blessings will follow. 응답도 안 온다. 아닙니다. But look at me, I don't have any answers. No, it will come. All these will be formed. 딱 오는 겁니다. That's when all the answers will 사실 follow. 오고 있죠. In fact, they are all on their way to come to you. 그래서 그리스도께서 우리에게 구원 주셔서 성삼위 하나님의 축복을 Christ has given us salvation and given us the blessing of the Trinity, Holy Triune God, 보좌의 축복 9가지를 우리에게 계속 내리시는 거예요. and continuously pouring down the 9 blessings from the throne. 이게 기도요 예배입니다. Enjoying this is prayer and worship. 그러면 이 시대 응답으로 나오게 돼 있어요. Then it will be manifested as the answers of this age. 절대 놓치면 예수님이 간단하게 얘기한 게 아니고요. 굉장한 많은 것을 포함하고 있어요. So Jesus spoke something that seems to be very simple, but encompasses 그래서 tremendous 그러면 어떻게 things. 됩니까? 예수님 말씀을 다 들어보면 어떤 결론이 나오냐? 간단해요. What conclusion can you come to as you listen to the sermon of Jesus? 다 들어보면 복잡해요. It's very simple, but when you listen to the words of Pharisees, it's 구성 so 다 죽이고. convoluted and so complex, and that would kill 예수님 all their 말씀은 next generation. 그냥 야, 이런 게 복이 있는 거야. Whereas Jesus' words are so simple. 의를 Look at 필요하냐? these. 그거 복이야. These are all blessings. 의에 주리고 목마른 자 그게 복이야. Being thirst and hunger for righteousness, that's 천국이지. blessing. Because yours will be the kingdom of heaven. 잘못하지 않고 살려서 합평케 하는 자 그게 하나님의 아들이야. And if you can bring all the people to be reconciled and not judging those people who are on the wrong, but be a peacemaker, then you shall be called the sons of God. 이런 일이 벌어져요. What's more important is that as you do so, this work of your spiritual state and spiritual vessel will be formed. 올해는 이 응답이 여러분에게 반드시 일어날 것을 확신하고요. I have 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. the assurance that all these works will arise in your life, and I bless you in the name of the Lord. Let us 하나님께 pray. 감사드립니다. God, we thank you. 나의 24, 교회 24, 현장 24로 살리는 응답을 받게 해 주옵소서. With my 24 hours, church 24 hours, and field 24 hours, help us to be used to 완전히 save many 세원에 people. 받는 한 해로 우리를 인도해 주옵소서. And would you lead us so that it will be an entire year of your new 예수 grace? 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen.